આપણી સાથે હેપીએસ્ટ માઇન્ડ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાયેલા છે. એની સાથે જ જે રીતના આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા હતા કંપનીના પ્રોસ્પેક્ટ્સની ઉપર, એક જર્ની તમારી રાજીવ સર, જે રીતના લિસ્ટિંગને 1 વર્ષ પૂર્ણ થતાં જોયું છે, આપણે ઓલરેડી જાણીએ છીએ ઘણું સારું રિટર્ન પ્રોવાઈડ કરી ચૂક્યું છે લિસ્ટિંગથી લઈ અને ખાસ અત્યાર સુધીની જર્નીમાં. આ 1 વર્ષ તમારા માટે કેટલું ચેલેન્જિંગ રહ્યું? કેમ કે આપણે કોવિડ જોયું છે, છતાં તમારું લિસ્ટિંગ એ જ ટાઈમ દરમિયાન થયું હતું અને સ્ટીલ આટલા ડિસ્ટ્રપ્શન્સ હોવા છતાં એક જર્ની બ્યુટીફુલ રહી છે. કયા મેમોરેબલ ઇવેન્ટ્સ રહ્યા આ વર્ષ દરમિયાન? So, first and foremost, I think really want to thank our investors who have seen the long-term value in us and and continue to believe in us. And I think that is very important. And I think ultimately, if the investors see that we are, as an organization, digitally focused, agile organization, continue to create value, deliver value, and sustain value for our shareholders, customers, and employees. I think that and that has really driven the growth and the phenomenal performance that we see and acceptance from the market. And overall, again, all the parameters are moving in the right direction. $1 million customers to customer revenue per customer continue to maintain EBITDA margins and the higher net promoter score. So we will બધું જ sustain કર્યું છે અને improve કર્યું છે. And I think that has given a lot of confidence in 1 year. Even during the COVID time, we did the listing. Post-COVID, the business scenario has changed, and I think market continues to see value. बिल्कुल. और वेंकट सर, आपसे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पर कस्टमर, क्योंकि पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट इंप्रूवमेंट देखा है, अब यहाँ से आउटलुक कैसे बन रहा है? और चूंकि मार्जिन्स के ऊपर डिस्कशन कर भी रहे थे हम लोग, तो मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर में सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट के ऊपर आपकी एक हाईलाइट समझना चाह रही थी. वहाँ से किस तरीके से इम्प्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट कर रहा है मार्जिन्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर? पहले तो ये एक डेटा पॉइंट देना था. हमारा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स व्हेन वी डिड द आईपीओ वाज 1,65,000. एज ऑफ यस्टरडे, कल की अंक पे मुताबिक वो 5,18,000 हो गया. तो ये एक बहुत बढ़त है हमारे इन्वेस्टर नंबर में, एंड बहुत थैंकफुल है हम इन्वेस्टरों के सपोर्ट के लिए. नाउ ऑन द एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, like Rajiv mentioned, this is something that's of an area of focus for us, and we will keep pushing that up. Now, what the number will be is a measure of how we are able to manage the work from existing clients, repeat business. It will be basis that, but the whole idea is to make sure that we are heading up. Yani ki it has a profitability impact. The larger the customer, profitability also goes up, because the cost of repeat sales, cost of selling into the customer comes down. As far as EBITDA is concerned, we talked about 22 to 24, 26%. वही तो हमारा रेंज था. मैं हमेशा बता रहा हूँ, because some of the COVID positives will retract, travel will come back, मगर उतने लेवल के नहीं आएंगे जो प्री कोविड थे, because people are now used to working in a hybrid environment. So that will continue. So positives जो रहे, we will try to retain all the positives that happened from COVID, while at the same time there will be cost increases on account of wage increase. वो supply situation जो हमने discuss किए थे, उसके कारण जो wage increase था वो तो आने वाला ही है, वो industry का trend है और हमारा भी रहेगा. We will balance that through utilization, price increase in discussion with customers, ऑप्टिमाइजेशन जो हम करते रहते हैं प्रोजेक्ट टीम्स पे, और टेक्नोलॉजी फोकस जो कर रहे हैं. हमारा COEs जो है एनालिटिक्स, IoT और ऑटोमेशन का, वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजीज, क्योंकि कस्टमर फोकस टेक्नोलॉजीज के लिए जो रेट्स देने के लिए राजी है, वो हमारे ये कॉस्ट इंक्रीज को डिफ्रे कर सकता है. सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग ऑन अ गो फॉरवर्ड बेसिस. We continue to do it.